Freedom Square, Tbilisi, Georgia. So we're on board the hop-on bus in Tbilisi, Georgia. Freedom Square, Tbilisi, Georgia. We are on a hop-off bus, Tbilisi, Georgia. It's a 1.5-hour loop around the city. So we will try to finish the whole loop 1.5 hours, and then maybe after that. Okay, before we start, does anyone want some drinks? So we're waiting for the driver to begin the journey. Georgia, no one speaks English, so it's not really that tourist friendly. Freedom Square, 2005, there was an attempted assassination of former President Bush in this square. This is called the Freedom Square. Used to be called Lenin Square, but when the Soviet Union was dissolved in 1989, Georgia gained its republic, it became Freedom Square. On the way we will see what we have in the city, and if you will have any questions, please let me know. Starting from left side is a gallery mall, inside is theater, cinema house and metro station, Liberty Square. Tbilisi's metro works from 1966. Has 2 lines, 23 stations. Like I said, the price of metro is 1 line. Начинаем из площади Свободы и отправляемся на проспекте Руставели. Это центральный проспект города Тбилиси. С левой стороны есть торговый центр «Галерея». Внутри на первом этаже расположен Русский академический драмтеатр имени Александра Грибоедова. Есть кинотеатр «Кавия» и метростанция площади Соты. Тбилисское метро в 1966 году открылось, есть 2 линии, 23 станции. С правой стороны Национальный музей истории Грузии. 6 дней работает, понедельник выходной. From right side is the National Museum of History of Georgia. 6 days working, Monday is day off. From left side is the Parliament of Georgia. Parliament in 1953 was built. Georgia is a parliamentary republic, so Prime Minister is the leader of the country. From the back side of the parliament, end of the street, is a lower station of funicular, cable train. С левой стороны здания парламента. Проезжаем. Парламент в 1953 году построена в Дзевсбуши. Возле парламента в конце улицы находится нижняя станция фуникулера. С правой стороны национальная картинная галерея. Здесь находятся картинки знаменитого грузинского художника Нико Пиросмана. From right side we are passing National Pictures Gallery. Inside is paintings, portraits and mosaics. Next from right side is our State Drama Theatre of Shota Rustaveli. 1887 was built. Across the city we have 25 theatres. С правой стороны государственный драмтеатр имени Шота Руставели. В 1887 году построена. По всему городу Тбилиси у нас есть 25 детских театров.
один театр с правой стороны, Национальный театр оперы и балета имени Закария Палиашвили, в 1896 году мавританским стиле построено. National Theatre of Opera and Ballet, 1896 was built. Next building is Museum of Modern Art from right side. С правой стороны музей современного искусства и персональный выступающий дом Зураба Церетвели. Рядом же есть гостиница Билтмор. У Билтмора спонсором является дубайский шейх. Раньше здесь была партийная школа, марксисты, ленинисты, сталинисты учились. Hotel Biltmore from right side. It's owned by the sheikh from Dubai. From the beginning inside was a school of communism for Marxism, Leninism and Stalinism study. Yes. In front of us it's a Republic Square. First Republic of Georgia, so independent country became first time 3 years before Soviet invasion in 1918. After 3 years, Georgia became part of the Soviet Union for 70 years, and we became independent for the second time in 1991. In this square we will stop for 2 minutes. In case if you will decide to stay here, next bus will be in 40 minutes. Находимся на площади Республики Грузии. Республика имеется в виду первая республика страны, которая принимает так независимость в 1918 году. До прибытия Красной армии с севера страна уже была независимым, потом заставили стать членами Советского Союза. И в 1991 году во второй раз страна становится независимой. Republic Square. It's Republic Square. Стеклянное здание, Тбилисский концертный зал «Филармония», 1980 году здесь проходил самый первый легальный рок-фестиваль Советского Союза. Весенние ритмы назывался. From left side glass building is a Philharmonia, Tbilisi concert hall, 1980. Inside we had first ever legal rock festival in the whole Soviet Union. Науки. Вот это здание сейчас пустым стоит, продается, ждет нового инвестора, чтобы восстановить открытие новой. From right side is a ex-library of science.
Now building is empty, it's for sale, waits for the owner to rebuild something inside, like here for example, Hotel Hilton Virtus. С правой стороны гостиница Hilton строится, советский старый фасад сохраняется, в задней части стеклянный будет. Это место площадирует с левой стороны, освещается наших свобода. Зоопарк, с правой стороны национальный тбилисский цирк. We passed the Hero Square. In the middle of the square there was a memorial monument which is for fallen soldiers of Georgia from the war of 2008. On the right side was a circus house. Glass buildings from left side is our business complex of King David. Inside is apartments, offices, fitness center, swimming pool, and many other things as well. The whole building is 33 floors. The short one is 19 floors. It's an office, fitness center, бассейн находится. Высокое здание 33 этаж, маленький 19 этажей. Оказывается в стране, потом падает на Каспийском море. 1400 километров длится, 650 километров находится в Грузии. Kura River enters our country from Turkey past Georgia and falls into Caspian Sea. 1,400 kilometers is the length, 650 kilometers falls into Georgia. Get a ticket here to drive through with a fast lane. Так, улица Давида Строителя началась. Это часть города, в основном в 19 веке построена. Интеллигенция, элита Грузии жила здесь. Все были западноевропейцы, семейства немцев, итальянцев, австрийцев, французов, евреев и так далее. Разные национальности, разные конфессии, все дружелюбно жили, выучили местный грузинский язык, начали строить все свои частные дома. Также строили заводы, театры, гостиницы, больницы и так далее. Из-за того, что это был микс национальностей и конфессий,
это на зданиях тоже является, нигде не повторяется фасады, балконы, цвет. Проспект полностью восстановили в 2009 году. 2,5 километра длится, последние 500 метров проспекта у нас пешеходный часть. Улица Кафе Баров называют. В царское время проспект называлась Михайловский, в советское время проспект Плеханова, а нынешнее название Давид Агмашенебели. So now we are going to the King David Street. This avenue mainly was built into the 19th century. Intelligent elite communities of Georgia lived here. Besides Georgians, we had Western European communities of Germans, Austrians, Italians, French communities, Jewish communities, and many others as well. And because it was a mix of nationalities, it has influence on the buildings as well. There is no similarities between facades, balconies, and columns. Shop store. Shops. Start going to Rodeo Drive in Beverly Hills. Department stores. I guess not. Ay, ay, ay. Where? Apple store, yeah. Maybe you need something for that. No, I don't need it. Перед нами площадь Марjanishvili находится. Это фамилия грузинского культурного деятеля страны, который руководил академический драматеатр Тбилиси. На этом точке у нас остановка будет сейчас. По желанию можете выходить, потом сесть на следующем. Через 40 минут. We came to Marjanishvili Square. Here is our station. In case if you decide to stay here, next bus will be in 40 minutes. Marjanishvili Square.
Так, с левой стороны мозаика на стене в 1983 году. Студенты наши построили, куратором проекта был Зураб Церетели. Внутри бизнес-центр находится. From left side you saw the mosaic on the wall. That mosaic was built by the students of Polytechnical University in 1983. Soon starts bus street from here, the front side, for pedestrians, walkers. And now we will go to the river side for a couple of minutes and then we will stop to the flea market. Прямо пешеходный час. Продолжается проспекта. Спускаемся на набережной. Там памятник Александру Грибоедову увидим. Автора Гория Туба. А потом следующая остановка будет через несколько минут. Остановка в этот сухой мост, где у нас барахолка находится. You missed that part now. What? Yeah, I saw it. River. We're headed to the flea market. We call it dry market. It's a river. The river. 1,400 kilometers. 650 kilometers in Georgia. We're going back to our base. Huh? We're going back to our base. This is the Yeah. It's an old bridge. That's the bridge. Going to the dry market, flea market. It's a bridge. Yeah. Cross the bridge over the river. Вот и барахолка наша, особенно с правой стороны площади. Внизу парки также вернисаж находится. Картинки продаются, ковры продаются. So this is the dry market. Flea market, dry market. So we came to flea market. This is our station here as well. You also call it dry market, right? Yes. Okay. It's the flea market. Dry market. Okay. Прямо памятник Георгию Леонидзе стоит. Писатель, жанр литературы. Вот через этого парка вы можете вернуться на проспекте Руставели, возле Национальной картинной галереи. From left side was the Georgian National Park. There was his monument. There's a right hand. From this park you can go back to the Rustaveli Street, from where we started, near to National Pictures Gallery.
здание с левой стороны. Это дом юстиции наш. В этом здании граждане города Тбилиси, иностранцы заходят и оформляют все свои документы. Начинающие ID-карта, паспорт. Недвижимость оформляется, ЗАГС находится внутри, Национальный банк и так далее. В каждом большом городе Грузии есть дом юстиции. From left side is our public service hall. Citizens of city and foreigners are listening to get all the information or documents that we require. Everything is together. Oh, this is the From left side is a presidential palace on the hill up Bridge of Peace. with the flag from left side. What's the Peace Bridge? With the tower, sorry. It's the casino. Those two pipes are a concert doors in the shape of wine jars. And on the river we have peace bridge as well. Yeah. С левой стороны президентский дворец находится наверху. Вот это двое железные трубы, построены в дизайне бутылка вино. Это концертный зал, но не рабочий, к сожалению, пока еще не открылось. Также есть мост мира, стеклянный мост, пешеходный, который символично соединяет старый город Новый. Также в парке с левой стороны есть воздушный шар обзорный, который поднимается на высоте 150 метров. Mother Georgia. И там же есть канатная станция. Канатка поднимается на крепости Марикала. Там же стоит статуя Мать Грузии. Конечная остановка у нас рядом канатной станции. Bridge of Peace. Кура рыба. The cable car is going to the fortress. We will stop near the cable car. You know. С левой стороны храм 13 века, православный грузинский Бетехина. Памятник Вахтангу Qarvasla, царь, который основал город Тбилиси в 24 века, с 5 века Тбилиси статуется столицей. Called Betechik from 13th century, founder of Tbilisi. On right side is natural hots. С правой стороны источники горячего, серные бани. Проезжаем. Источники горячего работают. В комнату или заранее забронировать или прямо заходить. Стоимость зависит от размера комнаты. Лучше это сделать временно. Кура рыба. Yeah. человек, который вел царскую армию против Наполеона. Багратионы грузинский царский род. Все цари Грузии у нас родом Багратионы. Но в отличие от других войн, также и грузинский не знал, как я знаю. The monument from left side is
General Peter Bagration. He has a royal Georgian roots, but he was leading Royal Russian army against Napoleon when he invaded Eastern Europe. Cable car. Last time. Strike point. Так, здесь в данный момент конечная остановка. И сейчас выясню, когда поедет автобус. Я тоже не знаю. Нет, это вам не касается. Это для нас, конечно. О! О! О, майца бьет. Сейчас. Я приеду. Guys, this is our station. You want to stay here or you want to go back to Tbilisi?
So It's like 1 hour. That's not 1 hour. So after the 1 hour. First Greece. A lot of people from Dubai are Yeah, it's here. like 3 hours. Oh yeah, not that bad. Yeah. The balloon went up, Jordan. Last night. We were here last night. This area. The balloon. The bridge is beautiful at Yeah, night. it's our final Because of destination. all the lights. Yeah. The balloon went up. It's the balloon last night. And then there's a Did you take the cable car? yes, we did. There's a statue at the top of the hill. It's called Mother Georgia. Yeah, the Mother It's Georgia, beautiful yeah. at night because of the lights. We will examination. And you speak English? Very important road junction. So this place symbolizes our aspirations for the European integration. There's so many flags of the European Union waving in the middle. Yeah. Actually, behind you, there's a piece of the Berlin Wall. Oh, The, where is the, there? the wall Where Yeah. is it? statue of the 40th Republican President of the United States, Ah. for Ronald Reagan. Oh, okay. Delivered very famous speech at the Yeah. Berlin Wall in 1987. General Secretary Gorbachev tear down this Yeah. wall. Yeah, And yeah, later yeah. the wall came down. So it's right. It's in that park, yeah. He sits on the bench. Okay. Oh, okay. We'll go there. We have to go there. Yeah. Так, знаете, это у нас Медавский мост, или мост статующих мучеников губернии, приказ от веры, и нас спас на христианские иконы. Вот, это центр у нас старого города, Мейдан называется, по переводе с арабского, Мейдан это площадь. So that bridge we just crossed, it's a bridge of Metahi, or bridge of 100,000 martyrs. Yeah. So, as you're from Iran, I think you know what the Khwarezm was. Bridge of Peace. Islamic State, Khwarezm. Yeah. So at that bridge in 1226, Khwarezm Sultan Jalal al-Din ordered to behead 100,000 Georgians who refused to renounce their faith and defile Christian idols. Actually, that horseman up there on the rock, with his right hand risen above, our king of Qarvasla, he founded his city in 458. Actually, Qarvasla was half Persian. His mother was Persian, and Qarvasla is also a Persian nickname. In Farsi, Gord it means roof, and Sar it means head. He wore a helmet in the shape of a roof's head. When Persians saw him in the field of the battle, they shouted to run for Qarvasla. But we beware the roof head is coming. Actually, here in one perimeter, we have the only mosque in Tbilisi. It's called Masjid of Juma. Juma on Friday in Arabic, sacred day for Muslims. On the left side there's synagogue. Вот по левую сторону у нас синагога. Здесь в одном периметре находится единственная мечеть в городе, мечеть Джума. Джума в переводе с арабского пятница. Пятничная мечеть, там мусульмане шиитского и суннитского толка молятся вместе. Вот здесь у нас православная церковь по левую сторону. Джварис Мама, то есть настоятель храма. И следующая церковь с красной кладкой. Нарration. Это армянская церковь, перевод с армянского. Это либо новое строение, либо новое поселение. So this is an Armenian church. So next to it there's an Eastern Orthodox church. Next one is the Armenian church. The Armenian church is called Narration. So it means either new settlement or new building in Armenian. And a little bit above there is a Roman Catholic church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Yeah, it's right beside it. It's a little bit above. Okay. So what's your faith? Roman Catholic. Roman Catholic. The Assumption of the Blessed Virgin Mary. So we're entering Old Town, right? Exactly, it's an old. This is Old Town, yeah. Exactly, it's an old Tbilisi area, old Tiflis. Tiflis is a former name of our capital, Tiflis. Until 1936. Tbilisi. Yeah. Tbilisi. Not Tbilisi, Tiflis. Tiflis. Both Tiflis and Tbilisi is a very warm place. It's not Tbilisi. So look, until 1936. Okay, okay. Yes, yes, Tbilisi. Tbilisi. I'm joking. Yeah. Tbilisi in Georgian it means warm. So it's connected with subterranean thermal waters, hot springs that were discovered by that king in 458 Yeah. by Vakhtang Qarvasla. The legend says that he hunted in this forest a tame falcon on his arm, sparrowhawk, and he would hunting unleash his falcon on a pheasant. So pheasant is a bird with very short plumage. Yeah. And when these birds flew on the hot spring, they fell down because hot steam was rising and got smeared. Got scalded inside. Так. Вот. Все пропустили. Все. Что, я порассказывал легенду о стороне Restaurant города. we ate Я here сказал, что yesterday, это last night. старый город, старый Have you город tried Тифлис. this restaurant? Тифлис старое название. Я сейчас да, мы сами говорим. You can try the. Я, значит, You didn't like. I thought I liked it. I liked it. I love it. с поднятой правой рукой. То есть легенда гласит, что царь охотился на фазана. Это it's okay. Под лучиной сокол. Во время охоты царь нагнал свой сокол на фазана. Когда птицы пытались через горячий родник, не удержались, потому что исходил горячий пар, упали в воду и там ошпарились. Вы мимино смотрели?
Мимино. Вот, пожалуйста, один умный вещь скажу, пока вы не обижаетесь, да, как это? Azu. Azu. Да. Is that Russian or German? No, Russian. So all tour guides here are bilingual. We speak either Russian or in English. Are you Georgian? Yeah, I'm Georgian. Wow. And as for German, leider sprechen nicht Deutsch. Georgina. Georgino. Giorgino, Italiano. Filipino. Filipino. Mabuhay. Mabuhay. Actually, here on the left side, there's a famous halal restaurant. Where? Alf Laila Balaila. Halal? This one? It This means one? 1,001 nights. It's very Halal. famous. It's a famous halal. Halal, huh? Princess Scheherazade tells a Persian king Shahryar. Where? This one? Yeah, that one. Only reigning every night. Maybe we should go Before her there. execution. Good food? Maybe It's notice. famous. What is halal? All around, there are such What is white halal food? trucks. Halal It's is the called way that plain the trees. Muslim cut the meat, So kill the in dog, your kill the language, you call it cows, kill the Ah, animals. It's a Halal. Yeah. the way of, The throat. A special way. I see. Blood comes out. It's the way of Так, вот, butchery. значит, на этом Yeah, месте Muslim way. до начала 19 века стояли так называемые Кончорские врата. Freedom Здесь Square. город заканчивался. This is a Поэтому площадь Yeah. Свободы также назвали пригородом в начале This 19 is века. Freedom А Square. сейчас центр нашего города. In 2005, there was an attempted assassination on President Bush on this square, correct? Абсолютно. Yeah. Let him finish. Sorry. Значит, в самом центре стоит статуя Святого Георгия Победоносца. Святой Георгий Победоносец небесный покровитель Грузии, как города Москвы, Англии, Эфиопии, Португалии, Милана, многих других мест. Это подарок известного российского монументалиста Зураба Церетели нашему городу в 2006 году. So, in the middle there's a statue of Saint George. Saint George, the patron saint of our country, derives from the name Saint George. The second version is more credible, in my opinion. It derives from the name of the ancient Greek goddess, Gaia. Yeah. So Gaia was goddess of the earth. So it Yeah. was a country of agriculture, of agricultures. Excuse me. Yeah. Are we going to go back again, the same circle? No. Now we'll go down, then we turn around, then we stop there. It's On a the Freedom different. Square. Okay. Так, вот это белое здание по левую сторону. Это бывшая Тбилисская духовная семинария. Там учился Иосиф Виссарионович Сталин. Singing Когда Maria. учился. Сейчас там располагается музей изобразительных искусств имени Шалмая Марjanishvili. Там выставлены, кстати, полотна Нико Пиросмани, известного грузинского художника-примитивиста. Вот стих Андрея Вознесенского «Миллион роз», по которому Алла Пугачева составила свою песню про Нико Пиросмани. Да. Кстати, вот это самый высокий православный храм Грузии и третий в мире, Сминда Самеба, то есть Свято-Троицкий собор. Высота 101 метр, если учитывать высоту креста. Выступает только храму Христа Спасителя в Москве, который 103 метра, и Исаакиевскому собору в Питере, который 101 метр с половиной. So that church is a gilded dome, Yeah. is the tallest Eastern Orthodox church in Georgia. Yeah. The Holy Trinity Church. Holy Trinity. You know what it is? Holy Trinity Church. Holy The Trinity. one with the gold dome. The gold dome. So actually in Christianity, there's a concept of the Holy Trinity. The Father, there's a Son, there's the Holy Ghost. So inside the church, there's another one. A church, the Holy Annunciation. Holy Annunciation is when Angel Gabriel to Virgin Mary Right. told her that she was gonna conceive Jesus. Right, right. So actually, that bridge in front of it is the Bridge of Love Yeah. or Bridge of Nicholas Bartashvili. Okay. Nicholas Bartashvili was our Lord Byron, Oh, yeah. Georgian Roman poet, who died at the age of 27 in 1845 by malaria attack. Wow. Malaria attack, yeah. Oh dear. Now, how do you get there by cable car? Can you No, not by a cable car. At the Square of Europe, Boat there's- taxi. There's the so-called wine rise or wine essence. You can go up by the rise. It's adjacent to Aula Bar area. Then you go straight after 10 minutes on foot, you will get to the church. Okay. Get a Bolt taxi. And that way? Bolt. No. no. Okay. Different Bolt. question. Different question. Мост Николая Барташвили. Николай Барташвили, наш лорд Байрон, грузинский поэт-романтик, который Лорд путем Байрон. неразделенную любовь снял с Екатерине Чавчавадзе. Екатерине Чавчавадзе, младшая сестра Нини Чавчавадзе. Жене Александра Сергеевича Грибоедова. Грибоедов и Чавчавадзе первые люди, которые были захоронены на той горе в 1809 году. Кстати, весь город засажен платанами. Это дерево на французском называется платон. На тюркском это чинар или чинара. Также русские называют Department store. кленом. Department store. Maybe. Вот. Также такое прозвище гостиница.
горница. И за главной горой обнажается древесина. И получается бесстыжее дерево. What is this again? So this white building in front of you is a former Institute of Noble Ladies, for separate college for aristocratic women. And the next white building is a former spiritual seminary, theological college where Joseph Stalin was taught. Oh, Excluded. this building? No, the next one with graffiti. Joseph Stalin. Yeah, now there's a museum of fine art inside the Oh, building. Joseph Stalin is a Georgian. He was born That's here. right. He was a Georgian. So this is where But he didn't become a good clergyman actually. this is where Joseph Stalin studied, huh? Yeah, exactly. Wow. The guy who Creates a communism. defeated the guy who defeated Hitler. Actually, not only Joseph Stalin, Winston Churchill, like, Yeah, yeah. Roosevelt also defeated him. Of course. Sorry? Oh no, he's defeated, yeah. But actually, it was на 1800. Полским скульптором Феликсом Федоровичем. Вот есть такой известный советский анекдот, что один советский турист проходил этот парк, увидев бюст Пушкина. Это сейчас называемый дворец. Joseph Stalin's mom, А Livia. вот следующее здание, это в 1953 году. Joseph И Stalin's на этом mom, месте Livia. стоял Александр Невский военный собор и был большой помост, который был снесен большевиками. Да, это мемориал погибшим National Gallery. There you can see the drawings of Nico Pirosmani, primitivism. So Nico Pirosmani was most prominent representative of Georgian National Museum. Так, у вас был вопрос? Окей. Вот по правую сторону у нас драматический театр, и видите, что там уставили. Это самый большой драматический театр в Грузии. Все театральное училище. Да, вот он. Был основан в 1901 году. So it's a drama theater of Shota Rustameli. It's the biggest drama theater in Georgia. It was established in 1921. Actually, totally in Georgia we have 50 theaters. In Tbilisi we have 25 theaters. Half of them are in Tbilisi. Вот пестрое здание по правую сторону. Это театр оперы и балета. Был открыт в 1896 году. Снаружи так называемый псевдомавританский стиль. Построил русский архитектор немецкого происхождения Виктор Александрович Шеттер. Также этот театр назвали казенным. Потом строительство этого здания прошло 750 тысяч рублей золота. И наибольшая часть суммы была выплачена из казны. So that colorful building on the right side, it's theater of opera and ballet. It was opened in 1896 in the end of 19th century. So actually on the outside it's so-called pseudo-Moorish style. Moorish style. Okay, no problem. Or pseudo-Moorish style. Moorish. Ito yung building. Actually Morocco. It's a kind of Moors. Вот это желтое здание по правую сторону. That building? Это бывший Имелс. То есть институт Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Там располагается пятизвездочный гостиница Билтмор. Дальше около входит небоскреб, который является вторым самым высоким зданием в городе. 150 метров высота и 4 этажа. Вот. Oh, this is a Radisson Hotel. Кстати, форма этого небоскреба имитирует большой палец. Like. You can see the sign on the other side. Which one? There's a Republic. Actually, behind you there's an olive tree. Oh, Republic. Oh. So in Arabic it's called It's Zaytun. Republic Square. No? Zaytun is the king of the Pope of Rome for church. The age of the olive tree is 400 years. Well, yeah, initially it was grown in Jerusalem. Rotating statue. Its statue is nuovo. It's a pun. It's a wordplay. Nuovo. In Italian, nuovo it means new, and nuovo it means an end in Italian. So that statue symbolizes the eternal circle of life. Так вот, это круглая крутящаяся статуя по правую сторону. Public Это Square. подарок римского скульптора, который жил в Италии. Republic Square. Имя этой статуи Nuovo. Это игра слов. Nuovo на итальянском это новый, а Uovo это яйцо. Так эта статуя символизирует Христу служила. Сама площадь была открыта в 1983 году. Тогда генеральным секретарем царя КПСС был Юрий Андропов. От приезду Андропова на этом месте возбудили заграждение. Здесь проводили военные парады. Во время этих торжественных парадов на фоне библейской шоки били на балконах. И чтобы скрыть это, возьмали Аркаду Фетвару. Есть такая трактовка, что
Молот означает, что we naходим here in 2011 by a French architect Jean Dupin. So look carefully, it has 2 setbacks and 10 bars. So some people speculate that it means that it symbolizes that we are on the boundary, on the border of Europe and Asia, and we look in both directions, and we still haven't made our right where to go. We stuck somewhere in the middle. So have we been there? Okay, no problem. So actually, Stockholm City is empire, French. So it was a redundant architectural style that was disposed by the Soviet government in 1955, 2 years later after the death of Joseph Stalin. Also in the Russian language now we have such collocation. Ну, по левую сторону у нас здесь вот в этом месте, кстати, возродил Alexander Melik Azaryants was the owner of all deposits in Baku, in Azerbaijan. He built this building in 1915 in honor of his late daughter, Takui. Actually, many windows have the shape of tears, metaphorically implying that the father was mourning over his late daughter. Это круглое здание напротив. Это Тбилисская государственная филармония, Тбилисский концертный зал в том здании в 1980 году с 8 по 16 марта в весенние рыбны, когда выступала группа «Аквариум», он из гребенщиков, который тогда был дисквалифицирован, живут день народного гомосексуализма и остальных. Первое место заняла «Машина времени», второе «Автограф», третье «Интеграл» и бакумская рок-группа «Лабиринт» с песней «Сакартвелл». Сакартвелл — это Грузия на грузинском. Concert Hall. This is a Philharmonic Hall. It was opened in 1971. Actually, the first rock festival in the Soviet Union was held in that building in 1918. By the way, do you know who muses were? Muses. In Greek mythology, there are 9 muses, 9 bodies of art and poetry. Actually, some words of music and museum also derive from the name of those goddesses. So in front of the buildings there's a statue of a muse, that green lady, that holds 9 masks. So each mask symbolizes each muse. Так вот, перед зданием стоит статуя музы. В древнегреческой мифологии было 9 муз, 9 богинь, которые давали миру знания и вдохновение. Вот статуя делит 9 маск, каждая из них олицетворяет одну музу. Такие слова, как музыка и музей, также восходят вместе богини. Развязки площади Советского Союза. Советских летчиков, которые засели сюда в зиму году. Вот для нас это место, прежде всего, ассоциируется с двумя историческими датами новейшей истории. Первая дата 1992-1993 годы. Это война в Абхазии. Вторая дата 2008 год. Это война в Южной Осетии. В самом центре стоит стела. Эту стелу имел Доминго Капо. Это посвящается тем солдатам, которые на поле брани летит буквально. So this is a major roadway hub in our capital. It's a square of heroes. Actually, in the middle, we go Kappo, dedicated to soldiers who died in 2 wars. And the second war took place in 2008. It's a war in South Ossetia. Actually, near this square on the left side, возможно, вы помните, в 2015 году на этом месте произошла трагедия. Один из потоков реки Туры, река Веле, вышла из берегов. Разумеется, водами это место было затоплено наклеп, взломаны, более 300 животных оказались на воду. Кстати, такой забавный факт, африканский пингвин высокий. So this is a story of Queen Tamar. Queen Tamar was a great Georgian female ruler. Here we have the bridge of Queen Tamar, and the bridge of Kura River is flowing. And Kura is the biggest river in the region of the Caucasus. It starts from the Lesser Caucasus Mountains, Ajan, and eventually flows into the Great, or Cyrus II. So in Farsi it sounds like Kurush. Yeah. So in Georgia we call that river Kvari, not Kura. So in one Georgian dialect it means to know. I mean G-N-A-W. So when you eat a body are knowing. Мы переезжали через мост Царицы Тамары. Царица Тамара величайшая греческая правительница.
правую сторону. Это самая крупная река Закавказья, берет начало северо-восточной Турции, потом проходит Грузию, Азербайджан и впадает в Каспийское море. Кира II или Кира Великого. Потом построен город Кирапол на берегах реки. А на грузинском и на самом берегу Западной Грузии, которая носит Черным морем. Ну, собственно, язык. Вот по-митрелски Туар – это гризц. То есть река прогрызающая. So now we are on the left bank of the Kura River and we'll turn to the avenue of David's builder. Actually, in Georgia we say David Beli, so builder is not a proper translation. Or correct translation, a restorer, rebuilder, resurrector. He was canonized as a saint by Georgian National Church. Actually, on the left side is a mosaic tiled picture of King David. А вот по левую сторону вот это мозаичное изображение царя Давида, который был прославлен King David. Грузинская православная церковь. Yeah, I saw it. That was it. Старое название проспекта Михайловский проспект. В царском он так назывался, является князь Михаил Романов Николаевич, сын Николая Первого. А в 1918 году улица была названа в честь известного марксистского теоретика Георгия Джеймса Плеханова, который в году скончался в Финляндии от туберкулеза. Затем улица перевели после распада Советского Союза в 1990 году в честь строителя, но старое название прижилось. Многие таксисты до сих пор именуют улицу Плехановскую, а не строитель. Actually, in the beginning of the 19th century, it was a big German settlement. It was called Noi Tiflis, New Tbilisi, literally. And many buildings here are built by Germans. So in terms of architecture, it's the most European part of our city. Here you'll find neo-Baroque, neo-classicism, also some Oriental style features. Actually many balconies look like European French balconies, and many balconies look like Persian balconies. Actually forbidden to hang out laundering on the balconies here. It's also forbidden to build skyscrapers to maintain his historical appearance. Кстати, это не горгона медуза, напротив, по эту сторону. Это театральная маска. Это музыкальный центр имени Джансула Кахидзе. Джансула Кахидзе, известный грузинский дирижер, композитор, народный артист СССР. Кстати, его палца хранится в Италии, в доме Джузеппе Верди. А вот это здание по левую сторону, это бывший культурный дом железнодорожников. So that central mask on the facade of the building, you noticed, big face. Yeah, it's a musical center of Jansu Kahidze. Jansu Kahidze was famous Georgian conductor, composer. Actually, his baton, you know what baton is, conductor stick. He's kept in Italy, in the house of Giuseppe Verdi. Actually, many Arabs call this street Arab Street. Yeah, this one, because unofficial, because there are many Middle Eastern restaurants here. Arab restaurants and Turkish restaurants. But actually, it's named Arab restaurants a little bit ironic. The name of the builder was a Hebrew drove Arabs out of our city in 1152. So, this city was for 400 years under the rule of Arab Emirates. That's why now Georgian language is heavily influenced by Arabic. We have many Arabic words in Georgia. Это полуразрушенное здание по левую сторону. Это бывшая немецкая гостиница Ветцел. Это первая гостиница в Грузии, которая была оснащена лифтом. До этого жизнь на Беркедена была дешевле, потому что надо было подняться на своих двоих. Знаете как? Известный анекдот, что в Риме продается дом, его не достроен. А это наш Тьюз, следующее здание, театр юного зрителя. Hey, look, red signal of traffic light, it flashes heart symbol, metaphorically implying that we cordially greet our guests. So Georgians are a hospitable nation. А вот красный сигнал светофора зажигается в форме сердечка. Образ намекает на то, что мы сердечно просим наших гостей. Мы живем гостеприимный народ. Это величайший грузинский этюд театра и кино, по сути, основоположник театра. Старое название площади Кирочная, вот Питер, там есть Кирочная улица. Там стоит а кирха русская, немецкая лютеранская церковь. Вот на площади по левую сторону стоит немецкая лютеранская церковь святых апостолов Петра и Павла. Эту кирху закрыли в 30-е годы после Второй мировой. В 1946 году вообще снесли руками немецких военноплененных. Отсюда Сталин был.
Тоже сталинская эклектика. So this is a square of Kote Marjanishvili. Actually, Kote Marjanishvili was a great Georgian director of Slovene theater, major contributor to the post-revolutionary Georgian stage. Actually, Marjani in Georgian it means sea coral, the animals that live on the bottom of the ocean. In Farsi it's the same, as far as I know. But the Marjan it means sea coral. Yeah, coral. In Arabic also it's the same. Yeah, sea coral. Yeah. So, actually, here also we have many Stalinist buildings, the so-called Stalinist architecture or socialist realism. In the Russian language, Kirka, specifically Jemal Lutheran Church. But here was a Jemal Lutheran Church with the Holy Peter Paul. The church was destroyed in 1946 by the hands of German military captives, and instead this resemblance was built. Actually, this one was built. Кстати, вот эта улица напротив, кажется. Так, слушай. Это проспект Авиастроителей. Могу я еще раз сравнить? After 40 minutes you can take it. But now I think we are moving. Yeah. So now we are here, it's Marjanishvili Square, and we go this way. Yeah. Shisha. Hookah. Huh? Oh, Lebanese. Actually, I'm talking about a brochure. Раньше на этом месте находился институт культурного священника. Mahirap. А через год, в 1952 году, опубликовал в журнале «Современник». И, кстати, в своих записях Толстой пишет, что в Тбилиси я получил бесплатный урок немецкого. С удовольствием будет немецкая слобода. I'm coming up again. So here we have the hotel person. Yeah. So yeah, actually, so separately Syrian restaurant, Lebanese, Egyptian, so we can go wherever. So actually, this guy was killed in your country, in Tehran. Yeah, this guy was killed in Tehran in the 7th of January 1829. The Shah of Persia was cut. It was Qajars. The Persians called him Basil Khan. So also like the first guy was buried in that mountain. Cuts in the mountains and killed by Persians. Так, вот мы проезжали мимо памятника Грибоедову. Кстати, Грибоедов наш зять, он женился на грузинке, на княжне Чавчавадзе. Кстати, Грибоедов Чавчавадзе обучали в Тбилиси, в Чемском соборе Шмей Богородицы. Во время венчания Грибоедова был приток лихорадки, он уронил своего Чавчавадзе на обратную критику раба Грибоедова. Пили бесячные слова, выбитые слова, умные дела твои бессмертные. Князь из Москвы. Вот в Московском Кремле, кажется, такой алмаз шах. Это один из самых драгоценных камней в мире. Персидский шах Фат принес этот алмаз и сказал, что мы передаем Британскому злополучию цивилизационное происшествие. So, this is Saarbrücken Bridge. Saarbrücken. It's a city in the western part of Germany. It entered in France. It's our twin city, our sister city, since 1975. Actually, the former name of the bridge was the Great Bridge of Karl Marx. So Karl Marx was famous German socialist theorist, author of Das Kapital. Так, Saarbrückenский мост. Saarbrücken, город на западе Германии, климат Франции. Это наш город побратим с 1975 года. Вот старое название моста Большой мост Карла Маркса. Продолжение этого моста является сухой мост, который соответственно назван Малый мостом Карла Маркса. Кстати, вот почему что второй мост сухой? Нет реки под мостом. Раз протекал проток реки Куры, в 30-е годы, когда Куру заключили в эти русла, тот проток осушили, за СП продолжили дорогу. Мост оказался сухим. Кстати, мы иногда очучиваемся, когда нас спрашивают, почему сухой. И вот когда дождь идет, мост не помнит. So, actually, there's so famous between Saarbrücken and dry bridges. So why do we call that bridge dry? Because there is no river underneath. Former was a tributary of the Kura River flowing under it. Since the tributary was dried and the road was paved, and the bridge turned out to be dry. Actually, sometimes it's a joke.
when tourists ask why do we call that printer, значит, глашний рынок, толкучка, барахолка, передано перевод с английского родной язык или материнский язык. Здесь тоже также сможете видите, здесь демонстрации, ставишь властям, чтобы они обратно узаконили голосовую дистанцию английского языка. Английская язык не отказалась. Пристанище. Это площадь для конных состязаний в средние века. Вот парк нам. Парк. Вот Гадаина. Вот я. Just like that. Actually, I don't get to the place, but okay, I'll say. So it's probably very small. They know that it's very What? Вот именно этот парк был разбит до места ресталища. Это бывший Александровский парк, имеется в виду российский император Александр Николаевич, который был убит в 1881 году. Вот он. Сейчас парк назван в честь его инициативы. Парк он примыкает к проспекту. Кстати, вот этот парк по левую сторону, это наш маленький Монмартр, вернисаж на минималку. So this park is our little Montmartre. Here you can find, actually you can familiarize yourself with Georgian pottery, Georgian arts, Georgian rock sewing. Actually, the carpet weaving is very popular in our country, as in your country. Here we have hand sewn rugs. Вот этот футуристический навесной мост сооружен перед Домом юстиции. Дом юстиции – это наш МФЦ, наш центр. И еще тут называют это здание опенки, опята. Оно из нервы. Все в одном месте. От нотариуса, агентства публичного реестра, гражданского реестра, национальный архив. Значит, говорим, ходите через будете справки оформлять. Этот хрустальный мост позади вас, это мост мира, мы так называем, как мост заката. Почему мост мира? 90 минут до заката. То есть метафора заключается в том, что как бы все люди слеплены за одно теста. Where you can your masters who will slap off your body, include your body. And that area of those steep rocks is called Avla Bari. Actually, that name derives from the area where the kings destroyed something. Avla Bari место истер. Потом находится, что Авла Бari переводится с грузинского как зайти на плоскость. Авла это подняться на грузинском, а Бари это плоскогорье, плато. Это как бы логично. Ну, скорее всего, with this glass bridge? Yes. Yeah, sure. So now we'll stop at the shore view. And it will take 2 minutes to get to the pier.
there is beautiful amusement park. There are some wax statues of, if you watch Marvel movies, it's the same of Thanos. If you don't play. Кстати, вот автором того сайта, который ставит на скале, это Илья Машукели. Да. Является автором отеля Грузии. Который стоит на противоположной стороне, на Сулакской горе. 20-метровая статуя женщины, которая правая победа без плеч, а в левой с вином. Это как бы метафора, что наши гостей просим с вином и нашим врагам угрожаем мечом. И, кстати, так получается, что один монумент дал Илья Машукели, сверху смотрит на другой. Чтобы один люди обращаются к вахтам, подай вино. Надо говорить, будешь вина, а вахтам говорит другой. Actually, behind those Sulphur Baths, so Tbilisi padlocks allow us forever. Вот это главный квартал, а там тут компания. Всегда полиция Сергей Пушкин. Здесь читали книгу Пушкина, учителя Арсу, во время похода 1809 года. Вот самая известная книга Чекс, там выходит с левой стороны табличка, которая висит. Вот у нас вопрос. Actually, the author of that statue of Qarvasla, the king who founded our city, is famous Georgian sculptor and he's also the author of the Mother of Georgia that stands on the opposite side. The statue of a woman, that lady, that holds a sword in right hand and a bowl of wine in her left hand. Just metaphorically implies that we greet our guests with a bowl of wine and we sit in our rooms with a sword. So as it happens, one statue of Elbuja Mashukeli was down in Andovan. The mother of Georgia was down in Tiwaktan. So it inspired Georgians to come up with such a joke. So the mother of Georgia addresses Wahtan, she proposes wine. She says, would you like to have some wine? And Wahtan replies, don't you see I'm driving the car? So this is the project piece. Here you can get off, it's our final stop. Yeah. Tbilisi. Минимально. Let's go, let's go. Excuse me, hello. Sorry, can you open the boat? Okay.